Hello, good evening everyone. Welcome back to another live session by IILT, and we are back with another episode of 𝗖cie with 𝗁𝘁. So last time I came with one of our trainers, and today I'm back with one of our students from the premium batch of Kottayam. So today I'm here with Febin. So we all call her Feby, right? Yes. So before we start into what is a topic or what is a matter of discussion that we are going to have today, because we have a lot of things planned, right? Yes. So before we get into it, let's ask a couple of questions to Feby and get to know her. And as an OET candidate who is going to write the exam pretty soon, let's get to know how she is preparing and how things are going with her, right? So Feby, before we get into the OET discussion, the first thing that I need to ask you is, how do you feel to be on live? It's really nerve-wracking. It is nerve-wracking. Yeah. You're nervous. Okay. So nervous. Don't worry. Okay, there is nothing for you to be nervous about. Okay. So Feby, ഇപ്പോൾ almost നമ്മുടെ പ്രീമിയം ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് it's been 2 months, right? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാം ബാച്ചിലാണ് നമ്മുടെ, and you're going to write the exam pretty soon, right? So എങ്ങനെയുണ്ട് preparations? Okay, so I'm not asking about the other modules. I understand that you might be taking care of that. സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, സോ മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് OET സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫെബിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡു? ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അത്യാവശ്യം ഡെയിലി സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ട്രെയിനേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയ കൊള്ളാം എന്ന്. അതെ അല്ലേ? ഏതൊക്കെ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? മാം, എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമല്ലോ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത ആ റോൾ പ്ലേയിൽ, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. അത് ഈവൻ ഞങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ റിയലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, കുറേ എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ എന്തായാലും ഒരു 10-20 ഒക്കെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫെബി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി common issue that most of the OET students are facing, not just her, because including ഞാൻ മാത്രമല്ല കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, they all give a bunch of statements. നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, when you start doing the role plays you can use it whenever required എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. But what students normally do is they by heart it. If I gave them 10 statements including you all by heart it, and when they come for the one-to-one sessions, what happen is they will sit there and they will try to use these statements, but it will not come out naturally. ആ ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ ഫ്ലോയിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരാറില്ല. ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട്, ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ബൈ ഹാർട്ടഡ് ഇറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി എവിഡൻറ്റ്. നമ്മളത് കാണാതെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കൺസേൺ ആണ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതായത് ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞ കൺസേണിന് ഇത് ആപ്റ്റ് ആണോ? അതെ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ, ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല, റിപ്പീറ്റഡ്ലി കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു ടു ഗീവ് മീ സം എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഏതൊക്കെയായിരിക്കും മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്? എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, അല്ലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഐ can understand your concern, the last one don't worry, you are in safe hands. Yes, I'm sorry to hear that, I understand your concerns, don't worry, you are in safe hands. So these 3 statements, ഇത് മാത്രമല്ല, there are a lot of other statements too. പക്ഷേ ഈ 3 statements ഏത് OET സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചാലും അവർ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അത് ഇത് അറിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള OET സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് മീ റോങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് normal and it is also perfectly fine to use these statements, provided you are not using it in a scripted way or a kind of like an artificial way. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. However, നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is something else that you can try, and in this live session we are going to discuss about what is that method. ഇവർക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, but for you guys we are going to discuss it and we are going to explain how you can
try to be a good communicator by providing emotional support, right? But before that, whenever I go to the class, the question that I ask all my students is, what is empathy? So Phoebe, I would like to ask you the same question too. What do you think is empathy? Putting yourself in another person's room. Brilliant. എല്ലാവരോടും ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തരുന്ന ഒരു ഡിക്ഷണറി ഡെഫിനേഷൻ ആണ് putting yourself in another person's shoe. Correct ആണ്. There is nothing wrong in the meaning in that. But what is the purpose of showing empathy in role play? That is the question. എന്തിനാണ് നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയിൽ എമ്പതി കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റോൾ പ്ലേക്ക് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്കോറിലേക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്. സോ എമ്പതി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നതിനല്ല എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഓർ അനദർ വേർഡ്സ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പിച്ചിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻറ്റോണേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദ person who is listening to you should understand when the nurse said, I'm sorry to hear that, literally that you are feeling sorry എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറയാൻ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 3 നല്ലോണം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറേ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ സ്കോർ വരുമ്പോൾ 340 330 വരുന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ്. സോ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് എ ട്രിക്ക് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ യൂസ്, വിച്ച് ഈസ് situational acknowledgements. Okay. So I've told you that I have taught you in the class about it. So situational acknowledgements ennu parayunnathu vera onnumalla. You have to listen very carefully to what the patient is explaining at that moment, like the concern of the patient. Listen to it. Try to understand what exactly is the problem or the issue the patient is facing. Okay. And tell the patient, I understand these are the problems. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ബോധരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടോൾഡ് യു ഐ ഹാവ് സിവിയർ ഹെഡേക്ക്, ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? പേഷ്യൻറ്റിന് സിവിയർ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആ സിവിയർ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പോലെ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് വേ ടു ഷോ എമ്പതി ഓർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നോർമലി ടെൽസ് യു ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് സിവിയർ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോൾ പ്ലേയിൽ നോർമലി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ് ഓർ ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു സേ ഓർ ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ആഡ് ഓൺ ലൈക്ക് ഐ എം sorry to hear that you have severe pain, or you can say I'm sorry to hear that you have severe headache, or I'm sorry to hear that you are in pain. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ കൺസേൺ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ that is something different and it shows that you are not by hearted. പക്ഷേ I'm sorry to hear that നമ്മൾ by heart ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തു, അവരുടെ കൺസേൺ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ it is a different way of showing empathy. Do you get my point? Yeah, so this way will show that you are providing the empathy in a very natural way and you are not trying to be scripted or anything like that. Okay, so try to use that from the next time. Yes. So there are so many people who have joined. So good evening to every one of you. So Suja Sibi, she is a very regular viewer of us. So hello Suja, hope you're doing fine. So Ajmal Nawaz, hello, hi, good evening there. And Suja is also saying a few ways of how to express the point. So she said, I feel sorry to hear that you are having headache. Yes, that is also good. Yeah, all right. Fine. So I hope you have prepared a couple of statements. Yes, ma'am. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാനത് വായിക്കാം മാം, അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. Okay, so what she is trying to imply is she has prepared some questions. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് ആ സിനാരിയോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് ആൻഡ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ടഡ് എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം സിറ്റുവേഷണൽ
acknowledgement യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ആർ ഈസി. സോ ഐ മേക്ക് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. The first question. I am a busy person. So I find it difficult to balance my personal and professional life. Okay, so I'm a very busy person. I find it difficult to balance my personal and professional life. So when the patient tells you this, നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബിസി പേഴ്സൺ, പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഹി ഈസ് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ സംതിങ് ബാക്ക് ടു ദ പേഷ്യന്റ് ബൈ സേയിങ്, well, Mr. David, I understand that you are a busy person and you find it difficult to balance your personal and professional life. Okay. However, I have some measures which will help you to overcome this. Okay, so instead of telling the patient, oh, I'm sorry to hear that you're busy, you can try to say like, I understand you are a very busy person and it is difficult for you to balance your professional and personal life. Yes, restate ചെയ്യുക. പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹൗഎവർ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസേൺ പറഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് എൻ്റെ കൺസേണിന് തന്നെയാണ് മറുപടി കിട്ടുന്നത്. സോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലാതെ യു ആർ ബീങ് വെരി പ്രിസൈസ് അബൌട്ട് ഹിസ് or her problem, and that will be very different and it will help you to get a better score. Got it? So അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. ഓക്കെ മാം, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാം ചോദിക്കട്ടെ. ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 2 hours. നോബഡി അപ്രോച്ച്ഡ് us. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഇതൊരു അജിറ്റേറ്റഡ് കേസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. കാരണം സിനാറിയോ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സംബഡി വാസ് വെയിറ്റിംഗ്, ലൈക്ക് മേ ബി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ആൻഡ് ദർ വാസ് എ ഡിലേ ടു അപ്രോച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിലേ അല്ല, നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിലേ വന്നു. സോ ദ തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് റിയലി ആംഗ്രി or the bystander, whoever there is very angry. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിഫെൻസീവ് ആവരുത്. If we just walk in and tell them this is the reason why I was late, and if you just tell them I'm sorry for that, they won't be happy to hear that. Okay, because the answer they are going to tell you is that I don't want to know whether you are busy. Okay, it doesn't matter me. I don't care about it. What I care about is that I'm a tax-paying citizen and I would like to get the care. Okay, I don't have to wait for so long. എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ആയിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് it is very important that you are very careful when you deal with patients like this. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡിലേ ആയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോസിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബൈ സേയിങ് ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് വൈ ഐ വാസ് ലേറ്റ്, ബട്ട് ദിസ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ അഗെയിൻ. ആ ഒരു അഷുറൻസ് കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വേണം ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻ? I have been waiting here for the past 2 hours. Nobody approached us. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 2 hours ആയിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. So the statement that you can use here is you can say, well, I understand you have been waiting here for a long time and I'm really sorry for the rough experience you have had, but I assure you that this will not happen again. Okay. Could you please tell me how can I help you? That is how you can acknowledge this. Yeah, it's really wonderful. Yes. All right, next one. I prefer to stay at the hospital because you take a good care of me, but I don't want to go home. That's a nice case, right? Like if you get a case where the patient is very adamant and he is not leaving the hospital, how will you convince the patient to go home? It's very difficult. Yes, it is very difficult. So ഇങ്ങനത്തെ കേസിലാണെങ്കിലും സിറ്റുവേഷണൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞൊരു നല്ലൊരു കാര്യമുണ്ട്, ലൈക്ക് യു ടേക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് മീ. ഓക്കെ, പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞത് I don't want to I want to stay at the hospital because I'm happy with your service. No, you take good care of me. So you can understand that the patient said a good thing and he's happy about your service. So നമ്മൾ ആദ്യം acknowledge ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് acknowledge ചെയ്യുക. Okay, you can say something, I am pleased or I am happy or I'm glad to hear that you're satisfied with our service or care. അത് ഫസ്റ്റ് തിങ് തന്നെ പറയാം, ബിക്കോസ് ഹി ഗേവ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻ എ വേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി വിത്ത് ദ കെയർ ഓഫ് ദി നഴ്സ് ഓർ ദി അതർ സ്റ്റാഫ്. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് ബൈ സെയിങ് ഐ എം പ്ലീസ്ഡ് to hear that you are satisfied with our service or with our care. However,
Okay, our positive acknowledgement പറഞ്ഞതിന് ശേഷം you have to use however, and you can say however there is no requirement of hospital stay for you. You are fit as a fiddle. Okay. Okay, you can use that idiom there because he's fit right now. Okay. And അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. So there is no requirement for a hospital stay. So without any medical requirement, we don't have to make any patient stay there, right? So you can say this. Well, I am pleased to hear that you are happy with our care or happy with our service. However, there is no requirement for a hospital stay right now. You are fit as a fiddle or you are responding well to the medicines. So please understand that. Okay, and then നമുക്ക് പറയാം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. ടാസ്ക് ക്യൂ കാർഡിൽ ചിലപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ബ്രാക്കറ്റിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹെൽത്തി, റെസ്പോണ്ടിങ് വെൽ ടു ദ മെഡിസിൻസ് ഓർ സ്റ്റേബിൾ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ. ക്ലിയർ? Yeah, clear. Okay. Ma'am, next statement. I am very unhappy to take medications. I have heard people become highly dependent on medicines. You have picked the very difficult scenarios. ഇതെല്ലാം ആൻഡ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈമിന് എക്സാംസിന് വന്നിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനാരിയോസ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അൺവില്ലിംഗ് ടു ലീവ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സാം ക്യൂ കാർഡ്സ്. ഓക്കെ, അതുണ്ട്. പിന്നെ ഐ ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ ക്യൂ കാർഡ്സ് വെയർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് taking medications, not letting the doctor or the nurse provide the medications and things like that. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ common scenarios ആണ്. So the point that you told me is the patient is unhappy to take the medication because he is scared or he has the fear of becoming dependent on that, right? Yes. So ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്താ? he is unhappy എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? because he is unhappy because he thinks he will be dependent on medicines. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പേഷ്യന്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ്. പേഷ്യന്റ് അൺഹാപ്പി ആണ്. എന്തിനാണ് അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത്? മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് എടുത്താൽ അയാൾക്ക് അതിലൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേ പോയിന്റ്സിനെ തിരിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി പേഷ്യൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. സോ ഇമാജിൻ ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഇസ് പീറ്റർ. സോ യു ക്യാൻ try something like, Mr. Peter, your concerns are reasonable. കാരണം മെഡിസിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്തല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ജെനുവിൻ, അത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. സോ അയാളുടെ കൺസേൺ റീസണബിൾ ആണ് അവിടെ. സോ യു ക്യാൻ സേ യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റീസണബിൾ ആൻഡ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ വെരി അൺഹാപ്പി ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ലോങ് ടേം മെഡിക്കേഷൻസ് ബിക്കോസ് യു ആർ സ്കെയർഡ് ഓഫ് ബീങ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ മെഡിസിൻ. Got it? Yeah, got it. അയാൾ പറഞ്ഞ കൺസേൺ എന്തായിരുന്നു? ഹി ഈസ് അൺഹാപ്പി. എന്തിന്? ടു ടേക്ക് ദ മെഡിസിൻസ് ബിക്കോസ് ഹി തിങ്സ് ഹി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെയിങ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ്, നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ വോട്ട് യൂഷ്വലി സേ ഇസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ്. പക്ഷെ അത് മാത്രം പറയാതെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ്, ഐ ടോട്ടലി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ സ്കെയർഡ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂങ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് യു ഫിയർ ദി ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അതേ കൺസേൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു കം ബാക്ക് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തരുത്. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ അഷ്വറൻസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമ്മൾ അജിറ്റേറ്റഡ് കേസിൽ ലൈക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തൊരു കേസിൽ നമ്മളൊരു അഷ്വറൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ അഷ്വറൻസ് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് if the medicines are taken under proper instructions, then you will not be dependent on the medication. Okay, you only have to take the medicine as long as the doctor asks you to take it. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ അഷുറൻസ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആവും, കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആവും, കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറൽ ആവും. നമ്മൾ അവിടെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനേക്കാളും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ശരി. യെസ്, സോ ഐ ഹോപ്പ് it is also clear for you. It's really wonderful, ma'am. Okay. Next statement. I hope I don't have to come back to the hospital again. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് മുന്നേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോവണ്ട, ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തിരിച്ച് വരണ്ട എന്നുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഫേബി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അഗെയിൻ. I really understand your concern, but ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതല്ലേ. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് ഐ ഹോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിഷ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. അതിനർത്ഥം എന്തായിരിക്കും?
പേഷ്യൻ്റ് മടുത്തു, അയാൾക്ക് ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളതിനേക്കാളും പേഷ്യൻറ്റിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒക്കറൻസ് ഇനി ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇട ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹിസ് ഫെഡ് അപ്പ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. സോ അത് തന്നെ തിരിച്ചു പറയാം നമുക്ക്. മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ അപ്സെറ്റ് അബൌട്ട് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ. അത് വേണേൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ക്യാൻ ബി അൺപ്ലസൻറ്റ്. ഓക്കെ, കാരണം അതാണ് അയാൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കാൻ അയാൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെയർ പേഷ്യൻസ് അല്ലാതെ നോർമലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഇസ് നോട്ട് എ വെരി പ്ലീസിങ് സ്റ്റേ ഫോർ എവറി വൺ. സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഇസ് നോട്ട് പ്ലസൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അൺപ്ലസൻറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്സെറ്റിംഗ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ നല്ല ടേംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് ഐ റീഅഷ്യൂർ യു. അവിടെ നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യും, ബട്ട് ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ഇഫ് യു ഫോളോ ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രോപ്പർലി ദെയർ വോണ്ട് ബി എ നെസസിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷനോ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊരു അഡ്മിഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞ ആ കൺസേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ആ കൺസേൺ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അത് തന്നെ പറയാം, വെൽ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടെ എല്ലാത്തും ഞാൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ഗൈസ് ടു റിമെമ്പർ ഓൾസോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിന് പകരം യു ക്യാൻ ഈവൻ ട്രൈ സെയിങ് ഫ്രം വാട്ട് യു ടോൾഡ് മീ ഐ ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. I totally follow, or I totally understand where you're coming from. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കിത് മാറ്റിമറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. So it is not necessary that you have to repeatedly say I understand in each and every statement. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം when the patient tells you I hope I don't have to come back again എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can say I understand hospital stay can be unpleasant. However, I reassure you that if you follow all the instructions properly, there won't be a requirement of another admission. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവർക്കൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ അക്നോളജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾറൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഐ ആം ടയേർഡ് ഓഫ് കീമോതെറാപ്പി. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്. I'm tired of chemotherapy. I don't want to continue it. Yes. Okay, so ഈ കേസും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പറയുമ്പോഴും അതും കുറച്ച് അപ്സെറ്റിംഗ് ആണ്. ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് കീമോതെറാപ്പി വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റൈറ്റ്? ആസ് എ നേഴ്സ് you might have seen patients who go through this problem, how difficult and how upsetting, അല്ലെങ്കിൽ how hectic the situation, how painful everything is going to be. Or mentally depressed ആണ്, physically depressed, physically affected ആണ്. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴും again you have to give a really good emotionally supportive statement other than saying I am sorry to hear that, അല്ലെങ്കിൽ I understand that എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കോ സിവിയറിറ്റിക്കോ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല അത്. അത് ഭയങ്കര ലൈറ്റായി പോകും. ബിക്കോസ് ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് റിയലി ബിഗ് ആൻഡ് ദ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്. ബിക്കോസ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ചെല്ലുമ്പോൾ they look up to you. Okay, they look up and they are like, okay, they are going to give us something hopeful. Or ഇവർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് they always say a safe space in you guys, like the medical staff. So അപ്പോൾ the statements that you say അല്ലെങ്കിൽ the assurances that you give also should be very strong and convincing. And after talking to you, they should feel like, oh yes, yeah, I will fight little more. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹാസ് ടു ബി ലിറ്റിൽ മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദാറ്റ് ടു. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി വേണ്ട എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറയുവാണെങ്കിലും അതിനർത്ഥം ഹീസ് ടയർഡ് or it is not very easy for him. So അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം I understand it is not very easy for you to undergo chemotherapy. Okay, പക്ഷേ അത് അയാൾക്ക് വേണം. And we understand that. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. We can say, well, Mr. David, I know, okay, it can be very difficult for you to undergo chemotherapy, but it is a proven effective treatment to cure your condition, അല്ലെങ്കിൽ to treat your condition, or which will help you to overcome your condition. So you have to add on the possibility of how effective this particular treatment is going to be. Okay, and അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ്, so please be optimistic. Okay, you have come so far. അങ്ങനത്തെ ഇതുപോലത്തെ കീമോതെറാപ്പി എൻഡ് സ്റ്റേജ് കേസസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്. You have come so far, which means ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. Okay, so be a little more strong or be a little more optimistic, have a positive outlook എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് be a little more like you have come so far അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ you can use a statement like if it's any consolation. Have you heard about it?
No, ma'am. Okay. What is consolation? നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂൾസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കോൺസലേഷൻ പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അല്ലാതെ ദേ വുഡ് ബി ലൈക്ക് നോട്ട് ഫോർ എവ്രി വൺ ബട്ട് ഫോർ സ്മോളർ കിഡ്സ്. നോർമലി സ്മോളർ കിഡ്സിനാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അതായത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും കിട്ടാത്തവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം. ഓക്കെ, അതാണ് കോൺസലേഷൻ, ഒരു പ്രോത്സാഹനം. അപ്പോൾ ഈ കോൺസലേഷൻ മീൻസ് അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ. സോ ഇതുപോലത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മൾ. അതുപോലെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എനി കോൺസലേഷൻ, there are various instances where people have recovered after taking this treatment. മനസ്സിലായി? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എനി കോൺസലേഷൻ, there are various instances where people have recovered after this treatment or through this treatment. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എനി കോൺസലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ നല്ല നല്ല ഫ്രേസസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എസ്പെഷ്യലി ഇതുപോലത്തെ ഈ കീമോതെറപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ കേസസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ വെരി സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ elaborated empathy statement other than the very common ones like I am sorry, I know it is difficult, I know it is emotionally upsetting you. അതുപോലെ ഒറ്റ ലൈനിൽ നിർത്താതെ give assurance, add on assurances, because ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടാതെ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലത്തെ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവരോട് പറയാം. എന്ന് വെച്ച് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ എൻറ്റയർ റോൾ പ്ലീസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്ക് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും ആയി പോകരുത്, ബിക്കോസ് ടു മച്ച് ഓഫ് എവറിത്തിങ് ഈസ് റിയലി ബാഡ്. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ. യു നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ കാൽക്കുലേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്, യു ഹാവ് ടു ഗീവ് റീഅഷ്യൂറൻസസ്, യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇതുപോലത്തെ കേസസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് I know it is not very easy to undergo this treatment. However, let me tell you, this is a effective treatment option for you right now, and if it gives you any consolation, there are many instances where people have recovered after this procedure or through this procedure. Okay, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറയാം. So I hope you understand the importance of it. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ വെൻ യു ഫിനിഷിങ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ നൊട്ടേഷൻ ലൈക്ക് യു ആർ ഫിനിഷിങ് ഇറ്റ്. അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നണം നിങ്ങൾ അവിടെ സ്പീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ചില സമയത്ത് യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വന്നിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, സ്റ്റുഡൻറ്റും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് ആ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ മനസ്സിലാവാതെ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദി ഇൻറ്റോനേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളൊരു ടോൺ അവിടെ വരണം. ഇപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റോനേഷൻ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റോനേഷൻ ആണ്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ തീർന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, ഹൗ യുവർ ഇൻറ്റോനേഷൻ വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു യു ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വൺ പോയിന്റ്, ദ അതർ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഓൾസോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹി മൈറ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂയിങ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം അവിടെ വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് യുവർ ഫ്ലുവൻസി ആസ് വെൽ because there is going to be a break. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും it will bring down your score, or there are chances it might affect your score too. So it is always good that you indicate whenever you are ending some statements. Okay, yes. So do you have more questions? I have few questions again. All right. I have tried over the counter antiseptic creams, but they only work temporarily. I need something better. Okay, so the patient said the patient has tried over-the-counter antiseptic creams, but it was not it is only working in a temporary basis. But he needs something stronger. Okay, so ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ and he needs something stronger. Okay, yes. So ഈ 3 points over the counter യൂസ് ചെയ്തു, ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഹി നീഡ് സംതിങ് സ്ട്രോങ്ങർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ, അതായത് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ അല്ലാന്ന് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനിൽ ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക്, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി
exactly is the condition, what is the treatment for that, right? But നമുക്ക് കേട്ടറിവ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയ സമ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. Okay, so what you can say is, well, I understand that you used an over-the-counter antiseptic cream. However, it was not very helpful. ടെമ്പററി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അത് അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ഹൗവർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. Okay, so I strongly suggest you to have a word with the doctor and he can help you better. Okay, because just over the counter use ചെയ്ത് അതൊരു ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ആണ് you have a expert opinion and then listen to what the doctor is saying and take the medication as per his prescription. Okay, so in that way it will be better. കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ജെന്യുവൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഗിവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദെയർ. ഓക്കെ, യെസ്. Next question. I'm worried about the lump present in my breast. My mother had the same and she died of breast cancer. Okay, I'm worried about the lump present in my breast. Yeah. And my mother had the same and she died of breast cancer. Okay, so this is a family history, right? So you understand, mother had this in the parayumbol thanne you understand the patient is also concerned about it because it runs in the family. Okay, so you can use that too. Okay, you can say, so say for example the patient's name is Susan, you can say, Miss Susan, you are worried about the lump present in your breast as it runs in your family, or as your mother also had the same. ആ ഒരു കൺസേൺ തന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, മിസ് സൂസൻ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു വറീഡ് അബൌട്ട് ദി ലംപ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആസ് ഇറ്റ് റൺസ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി. എന്നിട്ട് ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ. യു ഹാവ് ടു ടെൽ ഹർ ദാറ്റ് നോട്ട് എവറിഥിങ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻസറസ്. And she needs to take medical advice. Okay, just because she have a family history, along she had a family history, doesn't mean it will happen for her. Everything is a possibility. Okay, so we are not denying the possibility. So we can tell her, but let me tell you, not every lump can be cancerous. So it would be better you consult a doctor, and we can rule out or consult a doctor to rule out the possibility of a breast cancer. Okay, so you have to give a detailed explanation of the entire procedure there. Okay, so you have to tell her, I understand you're worried about it because it runs in your family. Okay, അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൺസൈസ് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ you can say, Miss Susan, I understand you are concerned about having breast cancer as it runs in your family, but let me tell you, not all lumps can be cancerous. So in order to get a better view about it, it will be better if you see the doctor and rule out the possibility of breast cancer. So in that way you are giving a detailed explanation and you're also providing the assurance there. Okay, so that is also a great way of acknowledging the point. Okay. Yes, any questions? One more. Okay. I am a soldier, and as you say, if you amputate my leg, I will lose my job. Actually, I have done a cue card like this. Like, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. It was frozen by it, and again, it was also an army person, but he lost the toe. Here it is the leg, right? I see. Okay, same. But ഇവിടെയും ഇത് കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണ്. Because being a soldier, it is very important that he is physically fit to continue in the position. So, if they are not physically fit, he might lose a lot, as he's saying, and it is very difficult to get that job also. So, he is highly depressed, extremely depressed in this case. So when you are acknowledging this point or providing an empathy, you have to say, or ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസുകളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you can use this statement, I can only imagine how difficult the situation is for you. Because we can only imagine. കാരണം എന്തായാലും amputate ചെയ്യണം. So there is nothing else we can do about it. Okay, so it is not very easy to. So you can only imagine how difficult the situation is for him. So you can tell him, I can only imagine how difficult it is for him. And from what you told me, I understand it is important to be physically fit to continue as a soldier. But in this case, your health is the priority. Okay, so as the doctor instructed, it is better to follow with the instruction എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേണും എന്താണ്?
like he will lose the job or he cannot be a soldier, which might have been his dream job to be a warrior like that. So if he is getting an issue and because of that if he's going to lose his job, then it is going to be effective, very depressing for him. So you can say, I understand you're depressed of losing the job because you won't be physically fit after the amputation. ആ പോയിന്റ് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം. Okay, however പക്ഷേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം, but it is important given your situation. If you do, your health is the priority right now എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് points add on ചെയ്തിട്ട് you can finish that statement. Okay? Yes. Any more questions? Ma'am, last question. Okay, I thought this was the last question. But again, one more question. All right, no problem. This is the scenario, like, I do not want you to give any antibiotic to my son as I don't believe in the effectiveness of oral medications. Wow. What will you say to such a parent? I'll try to make her calm and relax. Okay, but what words would you use? What will you normally say? Okay, I can understand your concern. ഇത് തന്നെയാണ് ഫെബി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും എന്നോട് പറയുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം പറയാവുന്നത്? വെൽ മേ ഐ നോ ദ റീസൺ വൈ യു ആർ ഡിനൈയിങ് ഇറ്റ്. Okay, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So when the patient is denying something, the first question normally the students ask, may I know the reason why you are denying it? അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, that's a beautiful statement. ചിലർ പറയും, well, I respect your decision, okay, being his guardian, because ഇവിടെ കുട്ടി ചെറുതാണല്ലോ. So being his guardian, you have all the rights to take decision about your child. അതൊക്കെ വളരെ നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. Like, but may I know the reason why you are denying it എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെന്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് I can give a very simple way of acknowledging to this one. കാരണം ഇവരിപ്പോൾ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ടാസ്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ എഫക്റ്റീവ് കോൺവെർസേഷൻ. അത് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഫ്ലോയിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ്? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് she is not, അല്ലെങ്കിൽ she is doubtful about the effectiveness of the oral medication. So you can say this. Well, I understand you are denying the medication because you are doubtful about the effectiveness of it. Got it? I understand you are denying the medication because you are doubtful about the effectiveness of oral medication. Okay, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. അത് ക്യൂ കാർഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ചിലപ്പം ഈ മരുന്ന് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് ടു ബി എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. there have been a lot of researchers which says that this medicine is very good. So and your child is in need of it too. So if you don't give this medication on time, there might be severe consequences എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. Okay? So I hope your questions are over. Yes, ma'am. All right, yes. So ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ആസ് എ റീക്യാപ്പ്, എ വെരി സിമ്പിൾ വേ ടു ഫോളോ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് is to listen to the concern of the patient. What exactly is troubling them? Listen very carefully to that. Pick those words and say it back to the patient saying, yes, I understand, these are the reasons, and list down the reasons. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിലേഷൻ ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. Okay, so instead of just being very scripted or just giving a very monotonous tone or having a very monotonous tone to explain points, when you give situation acknowledgements like this, you are giving realistic and very natural explanations, and it will have a very good impact on your role play too. Okay? Yes. മാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. Sure. മാം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഇതിലും കൂടുതൽ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ വളരെ കൂളായിട്ടും എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. യെസ്, എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. ഇനി അധികം അടുത്ത എക്സാം എടുക്കാനൊക്കെ അത് ഈസി ആയിരിക്കും. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ടു. കാരണം ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡസൻറ്റ് മീൻ that you should stop learning statements. Don't, because examine വേണ്ടി മാത്രമല്ല, once you go abroad also it is going to be helpful for you in the future, because you have to use, unlike India or in India, you have to use a lot of emotionally supportive statements when you deal with patients over there. So I'll explain, or I'll just list down
20 statements. Is that enough? Oh, enough, ma'am. I'm so happy. 20 simple statements. വളരെ simple ആയിട്ടുള്ള, അതായത് these are not just empathy statements, these are also assuring statements. Like you can provide an assurance to the patient that you are there. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് statements ആണ്. So I have a list of that here. So I will explain that. Okay? Okay. So you can say, I can see this is very difficult for you. Okay. I can see this is very difficult for you. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Another thing, I am sorry you have to go through this. Again നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. I know അല്ലെങ്കിൽ I can see this is very difficult for you എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. I'm sorry you have to go through this. എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് I'm sorry you have to go through this. Another one, it's a good one, okay? I'm here to listen if you need to talk. Okay. Okay? അത് നിങ്ങൾക്ക് റോൾ പ്ലേയുടെ അവസാനം കൺക്ലൂഷനൊക്കെ പറയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ വാർഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഇതിന് ഒരു ഇമോഷണലി അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈ പറഞ്ഞ് പോരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിംപ്ലി സെയിങ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം ഇൻ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു നീഡ് മീ ഐ വിൽ ബി അറ്റ് ദ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ സേ സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് I hope I have cleared everything for you and please remember I am here to listen if you need to talk. Okay, ആ ഒരു രീതിയിൽ you can address that. Okay? Another one, I understand how you feel. Okay, ആ ഒരു point അത് കോമൺ ആണ്, നോർമലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Another one is, this must be really hard for you. This must be really hard for you. അതെല്ലാം സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ്. യെസ്, ആ ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ്. ബട്ട് ഹൗ എവർ യു ഹാവ് ടു കീപ് സം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് റോൾ പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ യു ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് വൺ റോൾ പ്ലേ, യു ആർ ഡൂയിങ് 2 റോൾ പ്ലേ. സോ യു നീഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് റിസോഴ്സസ്. റെപ്പിറ്റേഷൻസ് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫിബി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഫിബി ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ റെപ്പിറ്റേഷൻസ് വന്നാൽ it might affect your score because occasional repetitions-ന് പോലും അവിടെ സ്കോർ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ റിഡക്ഷൻ അല്ല, ഒക്കേഷണലി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു 5-ലേക്കും 4-ലേക്കും ഒക്കെ സ്കോർ വരാറുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി badly affecting your score. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് that is also there. കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് try to have a stock of couple of statements. Okay, another one is, what can I do to help you feel better? That is another statement that you can use. What can I do to make you feel better? Okay, because നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്സെറ്റിംഗ് ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റോട് പറയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. സോ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് ഇറ്റ്. സോ യു സെറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓ ഐ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം സോ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ടു മേക്ക് യു ഫീൽ ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അയാൾ പറയുമായിരിക്കും ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൗ ടു ഓവർകം ദിസ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ യു ആർ ഷ്യൂർ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്കൊക്കെ പോവാം. സോ ഇതെല്ലാം പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ആ റോൾ പ്ലേയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അത് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യരുത്. ആ സിറ്റുവേഷന് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. Another one is, I can imagine how difficult this must be for you. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല, സോൾജറിൻ്റെ കേസിൽ I told you I can only imagine how difficult it is for you. അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത്. I can imagine how difficult this must be for you. വേറെ, I'm here to support you. Okay, like ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഫെഡപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പിയിൽ കണ്ടതുപോലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ അങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഐ എം ഹിയർ ടു സപ്പോർട്ട് യു, യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു മീ. ഓക്കെ, ഓർ ഇഫ് യു നീഡ് എനിത്തിങ് ഐ വിൽ ബി ദെയർ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കാം. Another one is, I am here for you, I am here to support you പോലെ തന്നെയാണ് I am here for you. Okay, if you need me, I am here for you. ആ രീതിയിൽ പറയാം. Another one is, I care about what you are going through. That is a beautiful statement. I understand what you are going through. In a column, you can try to say, Mr. David, I care about what you're going through. That means I have a good interest about you at my heart. Like, I really care about you. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ I really wish that you recover എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് I care about what you're going through. Okay, another one, I'm sorry you're going through this. അതൊരു കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നോർമലി പറയും ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ തിങ്സ് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും വി ക്യാൻ സേ ഐ എം സോറി യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ്. ഓക്കെ, another point is, it's okay to feel the way you do. Okay, it's okay to feel the way you do, which means നമ്മളൊരു അപ്സെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു, patient didn't
receive it in a good way and he retaliated and he is very upset about it. So we are calming the patient by saying it's okay to feel the way you do. Which means it's not unusual to feel this way. എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫീൽ ദ വേ യു ഡു. വിച്ച് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ റിയാക്ട് ചെയ്തേനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇഫ് ഐ വെയർ ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ഐ വുഡ് ഓൾസോ റിയാക്ട് ദ സെയിം. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് വെൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫീൽ ദ വേ യു ഡു. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോട്ട് ടു ബി ഓക്കെ, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് സജസ്റ്റ് യു ടു യൂസ് ദിസ് വെരി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ക്യാപ്ഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോട്ട് ടു ബി ഓക്കെ. സോ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്പീക്കിംഗ് പോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ വോണ്ട് സജസ്റ്റ് this one, but then അറിഞ്ഞിരിക്കാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോട്ട് ടു ബി ഓക്കെ. യു ക്യാൻ ടെൽ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ OET സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോട്ട് ടു ബി ഓക്കെ. യു ക്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ഈച്ച് അതർ വിത്ത് ദാറ്റ്. Another one is I'm here for you if you not talk about it. We discussed about it, right? പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം I'm here to listen no matter what you need to say. Okay. Alright? ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കര ആംഗ്രി ആണ്. Okay, and the patient is not at all cooperating with you and you want to calm down the patient, you can say I am here okay to listen to whatever you have to say, or no matter what you're going through നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ എന്നോട് പറയാം. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ കേസസ് പോലത്തെ അങ്ങനെയൊന്നും എക്സാമിന് അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വരാറില്ല. ബട്ട് ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ഡൺ എ ടോപ്പിക് അബൌട്ട് സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഐ എം ഹിയർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എനിത്തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഹിയർ നോ മാറ്റർ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു സേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. Another one is I want you to know that I'm here for you. That is also another good statement. Okay, then you can say I'm here to support you in any way I can. Or ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം I'm here to support you in any way I can. Then you can say this must be really hard for you. പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ടോപ്പിക് തന്നെയായിരിക്കും ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് സേയിങ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും, സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മിക്ക സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വി ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് മീനിങ് സെയിം തന്നെ പക്ഷേ സിമിലർ വേർഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുള്ള പല പല വേർഡ്സ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അനദർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫീൽ ഓവർവെൽംഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫീൽ ദ വേ യു ഡു നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അവരുടെ ബിയോണ്ട് അവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അവർ കേട്ടത്. ദേ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദിസ് ബാഡ്. അപ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ഓവർവെൽംഡ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫീൽ ഓവർവെൽംഡ്. Or you can say something like I understand it is overwhelming for you. നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർവെൽമിങ് ഫോർ യു. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും, ആ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഐ നോ it can be overwhelming, അല്ലെങ്കിൽ it is overwhelming for you. Or you can say use the word intimidating. Intimidating means പേടിപ്പെടുത്തുന്ന, അതായത് അവർക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർ വറി ആവും. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് വറി. ഓക്കെ, ഐ നോ ഇറ്റ് ഈസ് വറിങ് ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഐ നോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ് ആവാം. ഓക്കെ, അനദർ വൺ ഈസ് ഇമോഷണലി ഡൗണ്ടിങ്. അതൊക്കെ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ വരുന്ന ടേംസ് ആണ്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സേ ഐ നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണലി ഡൗണ്ടിങ് ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി അപ്സെറ്റിംഗ് ഫോർ യു. അങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കി പോകാനാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻഡ് സിറ്റുവേഷണൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോത്ത്. സോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. യെസ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സൗണ്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മൊത്തം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നതുപോലെ തോന്നില്ല. സോ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് ദീസ് ഗുഡ് എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ. ബിക്കോസ് as I told you, empathy statements are very important when it comes to the speaking test, because it's not just going to test your ability to talk or finish the task on time or to create statements and things like that. It is also going to look at how good you are
communicating or how good you can connect with the patient or build a rapport between the patient. So ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളത്. As you know, we have the linguistic and the communicative criteria. So you have to show that you are really good at the communication area too. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് you have to always put little more effort when it comes to empathy or showing empathy or speaking empathetical statements. And there can be another issue some of you might be facing, which is voice modulation. ചിലർക്ക് അവരുടെ ടോൺ അങ്ങനെയായിരിക്കാം. ലൈക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് ടോണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭയങ്കര ബ്ലണ്ട് ടോൺ ആയിരിക്കാം. ലൈക്ക് ബൈ ബർത്ത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഈസ് യുവർ സൊല്യൂഷൻ. Okay, because scripted ആയിട്ട് പഠിച്ചത് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷണൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഫോർ ദം ടു ഷോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി മീനിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ബ്ലണ്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മോണോട്ടോണസ് ടോണിലാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ ടെല്ലിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വെൽ ഫ്രം വാട്ട് യു ടോൾഡ് മീ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് സിവിയർ പെയിൻ but don't worry, you have reached the right place എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ ഓക്കെ ആയി. നമ്മളവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോണിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇമോഷൻസ് ഓർ തിങ്സ് ത്രൂ യുവർ വോയിസ്, ദിസ് ഈസ് another easiest method that you can try. Okay, so hereafter when you practice or do role plays, try to incorporate situation acknowledgements also in that, and it will definitely be helpful for you guys, and it will definitely show a huge difference too, which shows that you're building a rapport by understanding the exact concern of the patient and you're being very precise about your explanations too. So that will definitely do wonders in your role plays. Okay, so I hope this was helpful for you guys, and Fabi, thank you so much for being here tonight and being very supportive and asking me all those questions and things like that. So I really wish you all the best for your examination, and I hope this is also going to be very helpful for you. Okay, so if you guys have any questions or queries, or if you need any particular topics to be discussed in the coming live sessions, feel free to comment below this video and we will definitely look into it and consider this as a topic for the next live session. So thank you so much for watching. I will come back with another episode of Speak Easy with 𝗖cie. Until then, take care, stay tuned, good night.